Today we will be solving equations by combining like terms. When we combine like terms, ¿qué significa? Combinar términos iguales. We can add or subtract them, sumar o restar. They have the same variable with the same exponent, el mismo variable con mismo exponente. Algunos ejemplos, 2x and negative 4x, because they both have an x. Dos tienen un x. Negative 6x squared and 10x squared, porque dos tienen el x con el exponente de 2. 10 and negative 3 are both constants. Dos son números. One example. First, we need to combine like terms. So necesitamos combinar términos iguales. 3x y 2x, cuando suma, es igual a 5x. Bring down the rest of your problem. Then we need to subtract 10 from both sides. Necesitamos restar 10 de dos lados. Ahora tenemos 5x es igual a 40. Al final, we need to divide by 5 on both sides. Divide por 5 de dos lados. Cuando divides, tienen una respuesta de x es igual a 8. X is equal to 8. Example 2. We need to combine like terms. Necesitamos combinar términos iguales. This is 7 and the minus 2. Es 7 y el menos 2. Tenemos 5. Y después necesitamos restar 5 de dos lados. We need to subtract 5 from both sides. We get 7x is equal to 70. Finally, we need to divide by 7 on both sides. Cuando divides por 7 de dos lados, tenemos una respuesta de x es igual a 10. X is equal to 10. Example 3. We need to combine like terms. Cuando combinas términos iguales, tienes 3x y menos 9x. We get negative 6x. Tenemos negativo 6x. Bring down the rest of your question. Trae el menos 12 igual a 36. Now we need to add 12 to both sides. So necesitamos sumar 12 a dos lados, porque suma es el opuesto de resta. We get negative 6x equals 48. The final step is to divide by 6 on both sides. Divide por negativo 6 de dos lados. Y al final, tenemos una respuesta de x es igual a negativo 8. ¡Qué bueno!